Isu GS means APSC Mains or GS3 into question paper asile latest. Eto ami analysis korছো already part 1 and part 2 already hoi goise. Aji part 3 loi aisu. Part 1 ot 1 to 5 question ami saisilu. Part 2 2 to 5 5 to 10 aru part 3 ami aji we will try to finish it up. Okay, so I am Gyandip and my co-educator is Asmita. So let's begin. And also I have to tell you something. If you have liked our previous videos, then please like, comment, share and subscribe our YouTube channels and prepare PSC. So today's question is delineate the possible advantages from getting access to Chittagong port of Bangladesh from the perspective of economic development of Northeast. So economic development or Northeast keneke impact koribo in reference to the Chittagong port of Bangladesh etu apnalokok kobo karone koise aru 15 markor bhitorot apnaloke likhibo lage 250 words or bhitorot. So to actually quite related question eta ami khudisulu in our GS2 paper. Janake last duta video to my question video to I'll repeat that sandpaper is APSC test series or pora 13 questions common out of 20. তো ইয়াৰ question number 8 যোনটো আমাৰ GS2 paper আছিলে যদি আপোনালোকে ওপৰলে চাই this is our GS2 paper ওপৰলে গৈছে নে this is our GS2 paper যোনটো আমি আমাৰ যোনখিনি student asle who had enrolled with us in sandpaper APSC test series mains answer writing. তো তাৰ যোনটো GS2 paper asile তাত আমি এটা বস্তু খুদিছিলো what are the projects undertaken in Act East policy, how is it going to benefit Northeast India. It's like almost the same question khali words bur ipal kori dise because junto ami project kotha ei question khudise that falls under Act East policy junto amaru question asile and how is it going to benefit Northeast a exact bostu tu ami khudisilu. So whoever were with us, I hope you did good in your papers like this. So let's discuss the answer. So etu ami GS paper already disilu. India's Act East policy focuses on extended neighborhood in Asia Pacific regions. এই গোটেইখিনি কেনেকে আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছিলো ইণ্ডোনেছিয়া, ভিয়েটনাম, মালয়েছিয়া, জাপান, ৰিপাব্লিক অফ কোৰিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, ছিংগাপুৰ, এছ'চিয়েশ্যন অফ সাউথ এছিয়ান নেশ্যনছ এক্সেট্ৰা। তাৰ লগত কি প্ৰজেক্ট হৈছিলে তেনেকে কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰান্সপোৰ্ট প্ৰজেক্ট, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ, নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন, তেনেকে আসাম কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ফ্লোটিং টাৰ্মিনেলছ অন NW2 and NW16 এক্সেট্ৰা এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকক আমি পঢ়িবৰ কাৰণে কৈছিলো আৰু যিসকলে পঢ়িছে আই হোপ তেওঁলোকে এইটো কুৱেশ্যন পাৰিছে আৰু তথাপিতো যদি অলপ ব্ৰিফত কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো দুটামান ক'ব পাৰে যে বাংলাদেশত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান এক্ট ইষ্ট পলিচি আৰু নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি আৰু এইটোৱে কেনেকে বেনিফিট কৰিব বেচিকেলি এইটো কথা লিখিব পাৰে। ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট পাৰ্টিকুলাৰলি আসাম এণ্ড ত্ৰিপুৰাক বেনিফিট কৰিব কেনেকে কৰিব, পোৰ্টটো ডেভেলপ হ'লে এক্সেছটো বেছি হ'লে কি হ'ব, ট্ৰেড যোনটো আমাৰ আছে ট্ৰেড হেৰিটো ইনক্ৰিজ হ'ব, প্লাছ কি হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি বাঢ়িব, তেনেধৰণে বহুতবিলাক ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আপোনালোকে লিখিব পাৰে। আৰু তাতে দিয়া আছে 2 other নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ বৰ্ডাৰিং বাংলাদেশ, মেঘালয় and মিজোৰাম could also benefited from the access to the port because the port handles 80% of Bangladesh's export import trade and has been used by India. So যদি আমি ইণ্ডিয়াই কমপ্লিটলি এই পোৰ্টটোৰ লগত আমি বিশেষকে কমাৰ্চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত আৰু অলপ টাই আপ কৰি পেলাই আৰু অলপ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে it's always benefit for our India আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ কাৰণেতো বহুত বেনিফিট হ'ব। আৰু সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো বেচিকেলি আমাক সুধিছে কুৱেশ্যনটো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কেনেকে হ'ব। I'll add on something. Okay. যোনটো বেসিক বস্তু আছে এইখিনিতো আমি কৰোৱে খালি এনেকুৱা যেতিয়া question আহে we can have a very simple way of thinking. যোনটো ইয়াত question দেখিছে ইয়াত দেখিছে possible advantages from getting access to Chittagong port of Bangladesh. So যদি by chance আপোনালোকে পাহৰি গ'ল কি এইটো Act East policy part হয় বা আমাৰ neighborhood first policy part হয়, যদি এইকেইটা word use নকৰে which are called the keywords like Act East and neighborhood first এইবোৰ যদি word use নকৰে so definitely you are not going to get very good marks. কিন্তু যদি by chance we do not know very well ki etu ki bostur part hoy so very simplistically we can tell je
written slide এটা যদি উলাই দিয়া very simplistically we can tell যে যেতিয়াই we talk about লিখিব পৰা যাব না যেতিয়াই we talk about transportation used in trade, which is the cheapest mode of transportation used in trade? The waterways. सबसे cheapest way of transportation for goods is waterways. तो যদি দেখে historically every country in the world wants to have an access to a waterway বা water body. So আমার problem তো নর্থ ইস্টত কি হয়, we have a place named নহয় আমি কও এনেকে chicken neck হয় না, chicken neck of north east. এই ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিম এখিনি যোনখিনি এরিয়া আছে এফালে যদি নর্থ ইস্ট আছে এফালে যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে, if this is Sikkim and this is Nepal, this is Bhutan and this is Bangladesh, so this area is called the chicken neck. So বহুত very like delicate place হয়, যদি এটার by chance some security issue হয়ে যায় of this area তেতিয়া আমার গোটে নর্থ ইস্টৰ যে ল্যান্ড রুট হয় এটো কোবাত না কোবাত কাট হয়ে যায় আর যেহেতু এটো very thin হয় সো ইমান হেভি লোড অফ ইকোনমিক ট্রেড করাটো ডিফিকাল্ট হয়। So এনেকে আমি you can correlate things ki chicken neck amar waterways nai this and that hand and ebul sob utilize kori pele we can tell how Chittagong jodi sai apnaloke eto dhorok ami jodi Bangladesh hoy Chittagong ekhinite kobat ase ha, if this is West Bengal bhalke map to sai lobo. So Chittagong ole access hoatu amar karone bahut dangor faida primarily because of this constraint that we have in case of land route. So despite writing all this, যদি আপনালোকে পাহৰি যায় by chance about the keywords, আপনালোকে এনেকে এটা holistic answer লিখিলেও you will get some marks, and this is the concept that we need to remember. So we'll move to the next question. Question number 12. Yeah. Discuss the implications of recent discovery of 5.9 million ton stress of lithium reserves located within the region of Jammu and Kashmir. নিউজত আহিছিলে দাইন পাইছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত পাইছে বিভিন্ন নিউজত আহিছে কারেন্ট এফেয়ার্স কোয়েশ্চন বুলি ধৰিব পাৰে। সো এটো যদি আপোনালোকে পঢ়িছে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি আই থিংক এটো ইজি কোয়েশ্চনৰ ভিতৰতে পৰে। আমি রিলেটেড কোয়েশ্চন এটা সুধিছিলো হয় ইন সেকেন্ড GS3 সেকেন্ড GS3 তাত আমি সুধিছিলো about the nuclear power, question number 20. Sorry. With the growing energy needs, should India keep on extending its nuclear energy program? Discuss the facts and fears associated with nuclear energy. So this was pretty obvious that with COP22 and zero emission and renewable energy and fossil fuel use nokoru, between all those amar nuclear energy kotha ahibo a. So we had this 22 rahibo yat. We had this যে কি ধৰণে we have to like take up with our nuclear energy, যেতিয়া আমি nuclear energy কথা পঢ়িম তেতিয়াই by default we will come into like face to face with the fact that we have now 5.9 million ton stash of lithium reserves in Kashmir, right, Jammu and Kashmir. So let us thoda sa aru olopman factually sai lo eto So আমি এটো question number 12 I guess. So the geological survey of India has discovered 5.9 million. আপোনালোকে এনেকৈ start কৰিব পাৰে 5.9 million যদি আপোনালোকৰ চনটো মনত নাথাকে কেতিয়া কৰিছিলে। So GSI has discovered 5.9 million tons of element that has been discovered in Jammu and Kashmir. Okay, India is currently আৰু এটা কেনেকৈ helpful হয়, India is currently dependent on imports of lithium cells and batteries. Over 165 crore lithium batteries are estimated to have been imported into India, মানে বাহিৰৰ পৰা আনে, গম পাইছে নাই, বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আনে যদি বস্তুটো আমাৰ ইন্ডিয়াতে এভেইলেবল হৈ গৈছে তেতিয়াহলে ইম্পৰ্টটো বাহিৰৰ পৰা আনা কম হ'ব, দ্যাট মিন্স ইন্ডিয়াই কমকে পইচা খৰচ কৰিব লাগিব এনেকে ভাবো, বুজিলানে। ডিউৰিং ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 17 ৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2020 লৈকে এস্টিমেটেড ইম্পৰ্ট বিল আপৱাৰ্ডছ মানে বাঢ়ি গৈছে অফ $3.3 billion
ঠিক আছে এক্সপার্টে কি কয় মানে এটো পোৱাৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি হেল্প হ'ব পাৰে ইট কুড এইড ইণ্ডিয়াছ এটো ধুনীয়া এটা আৰ্টিকেল আহিছিল আচলতে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ পেপাৰত তাৰ পৰা মই অলপ আপোনালোকক ইয়াতে দিছো এক্সপাৰ্টছে কৈছিলে কি কুড এইড ইণ্ডিয়াছ push to increase the number of private electric cars by 30% by 2030 তো কি হ'ব environment pollution কম হৈ যাব as part of efforts to cut carbon emissions to tackle global warming আৰু ইণ্ডিয়াৰ যোনটো aim আছে net zero emission by 2070 এইবিলাক সব লিংক কৰিব পাৰে আপোনালোকে lithium battery electricity electric car that is how we are going to suppose the right answer sir এইটো অলৰেডি লিখিছো মই ইণ্ডিয়া has pledged to reduce carbon emissions towards net zero by 2070 which requires the availability of lithium as a critical component in EV batteries আকৌ ই কি কৰিব it may improve employment opportunities in certain areas in certain fields and certain industries নতুন ইন্ডাস্ট্রি বুস্ট দিব পাৰে introduction of more industries may come up more industries we can yes related to the electric cars electric vehicles or electric batteries etc ঠিক আছে সো এখিনি এনেকে লিখিব লাগিব আৰু দুটামান পইণ্ট এড কৰিব পাৰে আই জাস্ট ট্ৰাই টু গিভ ওয়ান সিম্পল ভিউ আৰু এখিনি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আমি এতিয়া আগবাঢ়িম Question number 13. What is gender responsive disaster risk reduction and what are the barriers that prevent gender mainstreaming in disaster risk reduction? All of long question type I say. Give some examples of overcoming these barriers. Kintu apnaloke olop tactfully likhibo lagibo karon first question to dise 5 marks, second to 7 marks and last to 3 marks. So basically last kini olop komke মাজৰ খিনি অলপ 7 মার্কস কভার কৰাকে আৰু প্ৰথম যোনখিনি আছে 5 মার্কস কভার কৰাকে লিখিব লাগিব সো এইটো প্ৰশ্ন আমি ঘুৰা নাছিলো we did not ask about gender responsive disaster risk reduction and I am very happy that gender related thing has come in policy making so our first question is what is gender responsive disaster risk reduction disaster risk reduction isn't it pretty obvious ki etu bostu ki disaster or risk of reduce koratu DRR disaster risk reduction so yat koise gender responsive what is gender responsive disaster risk reduction tar mane amar jetia eta disaster ahe it might affect the different genders differently the male and the female community may be affected differently by a specific disaster. For example, jodi ami etu assume koru je let us assume that we have got floods. To jodi amar banpani ahar loge loge like you know jodi eta family uthi eta relief camp ole gusi goise. So generally the male people do not have any problem je tahator kapur thaki gol or you know they have other feminine hygiene products এইবোৰ বস্তুৰো বহুত কথা আছে যেনেকে if a family goes off the male counterparts don't have that kind of an issue they will stay ji kapur ase peni thakibo or even if they have other they don't have that other important necessities ki hebu thakiboi lagibo in case they want to reduce the risk but when it comes to a female they have other issues like they have the matter of clothes or feminine hygiene products or in case they are pregnant their medicines are already lactating hoy there are other health issues as well so a particular disaster affects a male and a female differently so how are we going to formulate our policy that will help the male and the female differently advantaged to the one jar basic risk or like you know vulnerability ase that is known as disaster risk reduction so second part to amar khudise what are the barriers to that prevent gender mainstreaming in DRR I don't know why 7 marks is being given to it but actually this part should have the least mark because what are the barriers that we have bhabi sauksun what can be the barriers about gender responsive disaster risk reduction barriers at ki thakib par first hai policy making on issue ase which is pretty obvious policy making on issue ase junur policy executioners ase policy executioners by executives they are gender insensitive lack of infrastructure
etc. So যেতিয়া আপোনালোকে ভাবি ভাবি গৈ থাকিব পলিসি মেকিংতে আমাৰ ইতিয়াহে জেন্ডাৰ ৰেসপন্সিবল কনসেপ্টটো আহিছে ইয়াৰ আগতো মেইনস মানে if we go even deeper most of the policy makers have been men historically so kobat na kobat juntu gender or issue ase that got sidetracked so gender responsive disaster risk reduction is a new concept hekarne amar ek question to ahise to policy making ot kisuman problem ase amar policy execution er kisuman insensitive thake hobo let it be disaster time or survival is the main concept kintu survival for male and female have different criteria etu keteba amar insensitivity ahe lack of infrastructure itia ami kobat na kobat if we want to have a separate place for male and female ekdom durghur ban panit keteba amar enko situation na thakibo pare ki we cannot provide a separate physical infrastructure a separate physical space for the male and female communities to stay separately henuko amar eta situation ahibo pare that is lack of infrastructure but give some examples of overcoming these barriers jodi ami ko tetia hole apnaloke I hope that you have this concept that now we don't only provide rice and other things we also provide special food for lactating mothers and children kane relief belag kya hai and children kane we have special relief in the camps we have breastfeeding places and child friendly spaces likha goise right types of nowadays boli kyo koisu moi in our brief career last 3 to 4 years dekhisu that along with other things now we also supply sanitary pads so these are some examples where disaster risk has been reduced in a gender responsive manner so I hope apnaloke allotment yeah very nice question they have asked and this is not a factual question kobar pa pohi apni likhibo para prashna nohoy you need to know the whole fact and then only you'll be able to write about it so I hope you used your deep thought and you wrote good answer about it So next question was highlight the key uses of Aadhaar in daily lives of the Indian citizens. Sobe jane. That we don't need to explain. Yes. Moi tothapi to ketaman point you want to koi dia jodi I don't want to but jodi kisu hokole poha nai tetiale janibo paribo that is question number 14 I don't think you wrote what is Aadhaar introduction ta dibo pare 12 digit unique identification number issued by UIDAI so hokolo jane ki hor karone to residents of India after satisfying the verification process laid down by the authority uses kini ki hoy horuke diteche moi good governance efficient transparent targeted delivery of subsidies benefits services etc ebilakot use hoy elimination of duplicacy and fake identities etu to gome paise unique identity number mane ki hoy help the poor and unprivileged people who may access various government or private services by the help of single proof identity mane eta proof of identity dekhale hokolo kini hoy jay ঠিক আছে elimination of repeated KYC checks by various government agencies এই যে কৈ থাকে KYC আপডেট কৰিব লাগে বহুত বিলাক ডকুমেন্ট লাগে তো elimination of repeated KYC checks by various government agencies for providing services so এনেকে ধৰণে আপোনালোকে 5-6টা মান পইণ্ট দিব পাৰে depending on the how much word আপোনালোকে লিখিব লাগে কিমান wordৰ ভিতৰত কভাৰ কৰিব লাগে এটো চাই লব লাগিব আপোনালোকে so next I say Niti Aayog so it was expected সকলোৱে জানে Niti Aayogৰ question আহিব আৰু জনে Niti Aayog পঢ়া নাই তেওঁ লোকে বহুত ষ্টাডি কৰিব লাগিব because Niti Aayog আৰু planning commissioner question আপোনালোকে পাব it's a very standard question aru we also asked about it asked about it in our GS2 paper jodi ami dekhwai dibo paru GS2 question number 3 GS2 question number 10 GS2 10 yeah Niti Aayog is better alternative to Planning Commission of India analyze. It's a very standard textbook question. So I don't think it to explain good. हमने geopolitical science की किताब पूरे Niti Aayog का first question तो ये है. जय how is it a better alternative or क्या competitive federalism बा cooperative federalism में वो words वो use करी Niti Aayog को बताया है. So I think you pretty well did it. Next, I say suggest innovative steps to make Assam an attractive tourist destination. So we also asked about it.
and we are very happy that this is how we are able to think inside the mind of the government. They have asked us that we asked about tourism actually in many places of our paper, because this is of question number 12 of GS? GS3 या 12 हो पड़े 14 हो पड़े. Write about the challenges, possible solutions in India. So we asked what are the challenges faced by tourism sector and the possible solutions in India. Actually, same question to আমি নিজৰ অসমৰ হেৰিটো সুধিছো about the same factor, because এইটো আমি ক'বাত না ক'বাত বুজিব লাগিব কি the kind of things they are happening, কি আমি কামাখ্যা circuit বনাই আছো, আমাৰ waterways develop কৰি আছো, আমি like Kaziranga worldwide promote কৰি আছো. With all the things going around, it's pretty obvious that we are putting a boost to our tourism sector. So tourism sector বিষয়ে প্রশ্ন আহিবই. This is a very very noticeable and understandable thing. So যোনবোৰ আমাৰ question আছে, I'm very impressed by this question as well. Suggest innovative steps to make Assam an attractive tourist destination. আৰু এই question টোৰ আমি উত্তৰ নিদো. I will very well ask the audience যোনে যোনে mains paper appear কৰিছে to write down whatever they have written in a comment section. আৰু যদি ক'বাত না ক'বাত মানে কমেন্টত ক'বলৈ মন নাই, you can even DM us. তেতিয়াহ'লে we will give you a good answer. Why am I not saying it out? Because innovativeness is very subjective. এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি আপোনাৰ আনসাৰটো মই দিয়া আনসাৰতকে even better হয়. So rather than putting my ideas in your mind, I like to see what are the ideas in the minds of the people who have actually written our mains. Okay, so next question is, do you think that road to sustainability starts with pollution prevention? So analyze কৰিব লাগে বিশেষকৈ বা give reasons বুলি কৈছে. So বস্তুবিলাক বহুত important. Comment, give reasons, analyze, critically analyze, give your views, all are different. তাতে actually গোটেই প্ৰশ্নটো লুকাই থাকে. So কমেন্টত আপুনি যেটো কৰিব, critically analyze কিটো কৰিব, difference আছে. এই বস্তুখিনি বহুত আপোনালোকে যেতিয়া মেইনছ লিখাখিনি জেনাৰেলি গমে পায়. Still আপোনালোকে লাস্ট যেটো টার্ম থাকে বা সেন্টেন্স কেনেকে কোয়েশ্চনটো কেনেকে আহে, you should be very careful while reading the question. ঠিক আছে? So 17 number question টো মই কম, আমি এই প্ৰশ্নটো খুদা নাছিলো আপোনালোকক, so কেটামান মিছ হৈছে আৰু the question maybe but we were very short in our time and short in manpower, but I hope then the next thing we come up, I hope it hits the bullseye. So question is, the road to sustainability starts with pollution prevention. So sustainability মানে থাকে আমি জানোৱে, শব্দটো শুনি শুনি থাকে আমি ক'বাত ক'বাত বৰে হৈছো. Sustainability is what? Is maintaining development without depleting the available resources for the future, and also by maintaining ecological balance. মানে আমি এনেকে ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগে কি আমাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে আমাৰ কারেন্ট ৰিসোর্সটো বাছে, ভালকে বাছে ন, অলপকে বাছে নহয়, ভালকে বাছে, আৰু আমাৰ যোনটো ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স হয় হেতু মেইনটেইন. This is also a thinking question, not a factual question. So আমাক ইয়াত সুধিছে sustainability, road to sustainability starts with pollution prevention. Pollution মানে তো জানোৱে, pollution মানে কি, এইবোৰ কিছুমান আমি সৰুতে ক্লাস 8-9 ত পঢ়া ডেফিনেশন মনত আছে, কি আছিলে, যোনে এনসিইআরটি পঢ়িছে চাগে জানিব, ডিগ্ৰেডেশন অফ কোয়ালিটি এন্ড কোয়ান্টিটি অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস. এটা চাগে ক্লাস 8 নে 9 ত পঢ়া, কোয়ালিটি এন্ড কোয়ান্টিটি অফ ন্যাচারাল রিসোর্স. ডক্টৰ নিচা লিখিছো. So যোনটো road to pollution starts with pollution prevention. আমাৰ pollution prevention হ'ব কেতিয়া? Pollution prevention আমাৰ তেতিয়া হ'ব if we are preventing pollution. আমি কি পঢ়ো, আমি এনেকা পঢ়ো নে কাৰ পুলিং কৰিম, আমি প্ৰাইভেট গাড়ীৰে না যাও, তাৰপিছত আমি we will treat the
water, impure water that is coming out of factories, আমি directly dispose নকৰো, আমি filter কৰি পেলাই কৰিম, this that etc etc. যেতিয়া আমি কওঁ ধৰক example like আমি car pooling ত যাম, rubber আছে নে, like আমি car pooling ত যাওঁ আৰু আমি হেৰি নকৰো, private car use নকৰো, হেতু কৰিলে আমাৰ কি হয়, হেতু use কৰিলে আমাৰ fossil fuel বাছে, হয় নে নহয়? We conserve our fossil fuel. যদি ধৰক we fossil fuel, আৰু যেতিয়া fossil fuel আমি কম use কৰো, pollution কম হয়, হয়নে? আৰু যেতিয়া fossil fuel আমি কম use কৰো, fossil fuel টো future ৰ কাৰণে থাকি যায়। আৰু আমাৰ sustainability মানে কি আছিলে, we will preserve the resources for the future. So this is how the pollution prevention is going to help make the road for sustainability. মানে when we use all kind of resources in less amount which are contributing in our progress, then what are we doing? Number one, junto amar exhaust ase eto ami komai aso. Number two, we are conserving that same resource for our future. And these two are the basic ways how we can achieve sustainability. So apnaloke beleg beleg example ni dhora gari kotha kole, অলপ আগতে যেনেকে মই কলো যে আপুনি আমি যদি waste water টো treat কৰি পেলাই পানীত বহাও, তেতিয়াহ'লে আমাৰ water resource টো future ৰ কাৰণে বাচি যায়। আৰু আমাৰ যোনটো আমি pollution টো prevent কৰাৰ লগে লগে if we আমাৰ water ৰ quality টো degrade যদি আমি বন্ধ কৰি দিও, তেতিয়াহ'লে সেইটো future ৰ কাৰণে use হ'ল আৰু pollution ৰ prevention হ'ল। এনেকে বেলেগ বেলেগ example দি পেলাই you will have to show how যদি আমি এটা ভাল কাম কৰো, if we try to prevent pollution, then automatically the resource also gets preserved for the future, আৰু in the same time আমাৰ যোনটো sustainability আছে that also gets maintained. So that's a very subjective question, a thinker, not something যোনটো আপোনালোকে factually পাব, ভাবি ভাবি example লিখিব লাগিব। And these are very good questions that APSC has put up, and I hope that you have used your thinking caps very well and written very good answers. আৰু এইটো what are the challenges in proper functioning of PDS বা public distribution system? How is the government responding to these challenges? So এইটো question in fact our first question asile, this is the first question that we put up in GS3. GS3 এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইটো আসলে আমাৰ public distribution system has more benefits rather than challenges. আৰু ইয়াত আমাক কি সুধিছে, what are the challenges? So মানে whatever we have asked, APSC has decided to ask the reverse thing. কিন্তু যদি এই প্ৰশ্নটো পঢ়িলে then automatically if we get to know about PDS, তো উল্টাটো এনে বুজা যায়। So PDS to গমে পায় public distribution system, তার মানে আমার যোনটো ration shop actually while setting this question I was means মই এইটো question এনেকে লিখিছিলো যে what are the demerits of PDS, then she made me change this question. The PDS has more benefits than challenges. No, but what we think, yes. what we feel, যে যেতিয়া প্রশ্ন কাটা যায় obviously যদি মই government হয় আর মই যদি প্রশ্ন কাটো, I will try not to ask negative things about myself. I will not like to listen to negative things about myself. And this is one thing that we have learned over time, that generally the positives of a scheme is asked. So this is a quite kind of an exception, the negative of the scheme, but they have also asked how the government is responding to the challenge. মানে কোবাত না কোবাত positivity to এটা scheme or আনিবই. This is how the government works. Think of government as a person. Obviously no one wants to listen to something wrong about it, so they will only ask about the positives of a system. So the PDS or যদি চ্যালেঞ্জৰ কথা চাও, আমি গমে পাইছে যে চ্যালেঞ্জ কি থাকে, ডুপ্লিকেসি হয় কোবাত সাইডো, ইয়াত লিখাই আছে চাগে ন, what are the challenges that we have? Can we write? Challenges আমি কি পাও, challenges of PDS, challenges of PDS যদি পাও আমাৰ কি হয়, ration cardৰ ডুপ্লিকেসি হয়, এটা মানুহে 15টা মান জায়গাত ভাত লয়, হয় না, ভাত মানে কি ৰাইস লয়, তাৰ পিছত এটো কি শব্দ ইউজ কৰিম, improper functioning of the FPS fair price shop owners, কি কৰে open marketত চাউল দালি বেছি দিয়ে, হয় নহয়, তাৰ পিছত আৰু কি হয়, bad quality,
of crops, okay, of rice, dal, whatever. আৰু আমাৰ ওচৰত কি হয়, এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে কি one কি ration card from one place could not be used in another place, couldn't be used in another place, blah blah blah. তো এনেকুৱা আৰু ভাবি ভাবি যদি গৈ থাকে, there are many things that are there, okay. আৰু কিছুমান urban biasও আছে, urban bias যেনেকে urban bias মানে ration পোৱাৰ limit in urban area and rural area are different. তো ration cardৰ duplicacy আজিকালি electronic হ'ল, systems have been converted into electronic system. So আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈছে, আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে আধাৰ কাৰ্ড লিংক হোৱাৰ লগে লগে EKYC বুলি যে কৈ আছে, the scheme is going on. আধাৰ কাৰ্ড লিংক হোৱাৰ লগে লগে অটোমেটিক্যালি গম পাই যায় যদি এটা আধাৰ কাৰ্ড দুটা জেগাত ইউজ হয়, তো আমি ডুপ্লিকেচি ৰোধ কৰিব পাৰিছো। তাৰপিছত improper functioning of FPS shop owners. So আজিকালি গভৰ্নমেন্টটো quite stringent হৈছে, frequent আমাৰ supply inspectors and others of frequent inspection হয়, plus district administration online register আছে, কোনে কিমান লয় আধাৰ কাৰ্ড বেলেগত ইউজ হৈছে নেকি চেক কৰিব পাৰে, কোনে কিমান কি লৈছে, কোনে কিমান বস্তু লৈছে, যদি এক্সট্ৰা আছে ঘূৰাই দিব পৰা সিস্টেমো আছে। So that is also one way of dealing. Bad quality আজিকালি cold storage হৈছে, তাৰপিছত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্ৰেছ গোডাউনছ হৈছে, আৰু যোনবোৰ আমাৰ PDSৰ ডাঙৰ গোডাউন আছিলে মাজতে খুব হেৰিও হৈছিলে যে মাজতে খুব ক্ৰিটিচিজম হৈছিলে যে এনে কিনি থয়, ৱেষ্ট কৰে। So now reliefতো আমাৰ এমাউন্ট বঢ়াই দিয়া হৈছে। So whatever is stored in the godowns have been frequently used, so আমাৰ বস্তুবোৰ ফ্ৰেছ আহে যোনবোৰ আহে। আৰু এতিয়া আমাৰ অসমতটো এইটো হৈছে যদি গম পায় আপোনালোকে পেডি প্ৰকিউৰমেন্ট বুলি এটা বস্তু চলি আছে, so we are never in shortage of food as well. তাৰপিছত এই ration card in from one place cannot be used in another. We have this concept of OROP, গম পাইছে নে, one ration card one person, OROP. তো এটা মানে আপোনালোকে এই ration card টো ইউজ কৰি পেলাই all over India গৈ পেলাই you can take up, কিন্তু এটা জেগাত ইউজ কৰিলে এইটো জেগাত ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত urban bias মানে কি বেলেগ বেলেগ ইনকামৰ লেভেলটো বেলেগ বেলেগ হয় for having a ration card, like urbanত বেলেগ হয়, ruralত বেলেগ হয়, তেতিয়াহ'লে different things are happening. উঠাই দিয়া our dog was sleeping and dreaming and we got scared that something is happening to him. Yeah, all right. So whatever, mane, this is how PDS is responding to different things that was happening. So let's go to the next question. Next question juntu amar asile ki can you suggest some measures to address the problem of educated unemployment in light of national education policy? So etu gom pai sake etu amar we already asked this in question number 3 of GS2. So if we open our PDF, we'll find out je question number 3 of GS2. Question number 3 of GS2 tool idea. question number GS2, question number 3 of GS2. Amitat, we asked about it ki what are the salient features of new education policy. Jodi apnaloke new education policy kotha pohise, এটা হলো উপর আমি দেখাই দিও কি how is it actually a paper and paper APSC marks to be time 3 hours. So তার জন্য question number 3 আছে what are the salient features of new education policy. তার আমি আনসারত আমি আর লিখিছো replaces 34 year policy 10 plus 2 যোনটো আছে 5 plus 3 plus 3 plus 5 plus 3 plus 3 plus 4 system হলে চেঞ্জ কৰি দিছে, exam to be based on subject, মানে যদি আপোনালোকে education policy টো আমাৰ চাই, it has aimed to increase our employability. The word is employability, কি আমি মার্কেটত কিমান ইউজফুল হম as a human resource. So exam to be based on problem solving capacity rather than rote learning. কি আমি বুজি কিবা মুখস্থ মাৰি পেলাই those days are gone. You have to understand and only then you are able to do something with the education you have acquired in the new system. So ইয়াত আমাক particularly সুধিছে
I need this only. Could I? ইয়াত আমাক particularly সুধিছে যে নিউ এডুকেশন পলিচিত এডুকেটেড আনএমপ্লয়মেন্টৰ কি ফায়দা আছে so have I written something about it no তেতিয়াহ'লে মোক হেৰি ওলাই দিয়া yes যদি আপোনালোকে এডুকেশন পলিচিটোৰ ফিচাৰ্ছবোৰ চাই তাত এটা বস্তু আছে ভোকেশনাল ট্ৰেইনিং have you seen the that we will have to give compulsory vocational training and emphasis on something called co-curricular activities. বহুত পুৰণা কনসেপ্ট এটা বহুত পুৰণা কনসেপ্ট বাট বহুতবোৰ স্কুলত নাছিলে তো vocational training মানে তো গমে পাইছে that is job oriented training they'll give us something job oriented মানে CEO of a company oriented নহয় that something some chore that you can start as a job নিজে start করা something so vocational training দিয়া কথা আমাৰ education policy আছে so that is one thing that how educated unemployment can be helped with আৰু যোনটো co-curricular activities আৰু co-curricular activities generally cultural in sense writing debating speaking reciting this and that আজিকালি using your talents you can be like quite rich so that is also one thing that our education policy is boosting that even co-curricular activities should be given a very very high emphasis so এই দুটা পইণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আপোনালোকে লিখিব লাগিব ইয়াৰ So today this is the last question I guess. Yes. Discuss how floods in Assam can be utilized for sustainable resource of irrigation and maintenance of all weather inland water transport in the state. So ইয়াত I think I have already told this ki ami Assamor floodor upora duta paper or two different questions hobe as ami hodisilo GS3 question number 2 flood problem of Assam could be solved permanently and then we give you a view this is something that we actually wanted to মানে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা we wanted to see ki how are you studying outside your textbooks এইবোৰ answer textbook অক নাপায় কিন্তু এইবোৰ answer পাব আপোনালোকে নিউজ পেপাৰত যদি আপোনালোকে নিউজ চাই তেতিয়াও পাব এডিটৰিয়েলছত পাব so ইয়াত আমাৰ প্ৰশ্নটো সুধিছিলে how floods can be utilized as a sustainable source of irrigation so canals যদি আমি বল very simple way or drawing আঁকি দেখাই দিব পাৰিলে যেন যদি আপোনালোকে লিখিলে হেতেন যে like you know sustainable source of irrigation যদি আমি কোবাত ডাঙৰ reservoir বনাও where we can store the water we can draw in canals ইয়াত আমাৰ Bodoland there is a thing called irrigation dome অসমীয়াটো হেতুৱে কয় না নাই I am not pretty sure about it but আমি এটোৱে this is the word that we use and আজিকালি এইবোৰ সব বন্ধ হৈ গৈছে people have encroached it যদি হেবোৰ আমি revive কৰো the purana irrigation canals that we have and we connect it like inter state river water linking juntu amar ase for example aru so we can all connect the canals to the rivers and make a sustainable system of the water tar pisot inland water transport all weather যদি আমাৰ water to continuously distribute হৈ থাকে কোবাত বেলেগ area যদি store হৈ থাকে তেতিয়ালা water level কমি থাকিব আৰু inland all weather inland water transport কথা কবলে হলে we will need the very important thing that is depth in a river and that can be only achieved by আমি এটা কৰিছিলাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন dredging of the river bank of Brahmaputra because at a particular depth or pisothe ami tar dangor heavy ship নহয় exactly ship we can use not I'm not talking about Titanic size of a ship but junto amar optimum size hoy that can only be used in a mane all of depth thakile and with constant flood going on we have constant siltation junto amar river bank to uthai din there is also one of the primary reason ki pani to bahele gusi ahe so yate ami sake river dredging or kotha likhiswe niki kobat problem blah 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 solid embankment alternate disposal of not into the rivers solutions can be dredging the solutions can be dredging the Brahmaputra basin to increase its water carrying capacity the banks of the river should be given solid alternate disposal or overflown water not into the rivers water recycling
That is what we actually wanted to write, wanted you to write. So I hope that you have written it. That is all. Paper was not very tough. যদি অলপমান ভাবে তেতিয়াহ'লে it would have been very like beautiful to answer this. মই বহুত খুশ হলো to write the paper because I was actually made to use my brains. আৰু factual question লিখি ভাল নালাগে, and factual question ইমান কামতো নাহে when you come into services. So Gandhi, any concluding note? আমি GS 2 1 4 will be coming super soon. আমি লৈ আহি আছো আপোনালোকৰ আগত। আমাৰ অলপ টাইমো কম হৈছে, সেইকাৰণে বহিব পৰা নাই বেছি টাইম। আমাক pardon কৰিব, we have 2 full time working jobs, we are both circle officers, আমাৰ অলপ time লাগি যায় to come with answers, but it is the response and the love that we get that we always find out some time to come back to you guys. So if you have liked our videos, please like, comment, share and subscribe our YouTube channel, Sandpaper APSC. Thank you. Thank and you. Good night.